and that bill will be sent to the president for his signature within the hour. The debt ceiling is a different matter, and we're going to have to work that through. I happen to be somebody who believes that we ought to abolish the necessity for legislation to lift the debt ceiling. The United States can never be in question in terms of making good on its obligations. The threat to world markets, to bond markets, the threat to people's incomes and welfare is incalculable and would be catastrophic. So we have to stop that. We have to end that. And I hope we find a way we can do that very quickly. And then we need to get on with business of these two, I think, transformative pieces of legislation. Yes. President, stay with us. I want to bring you, mentioned John, into this conversation. You mentioned it's sort of a mixed bag for this White House. The good news, the first vote, the one in the last hour to avert a shutdown. The challenge, this you described as unity of purpose, and we'll go with that. Unity of purpose, this opportunity to be transformational, particularly with the prospect of possibly losing majorities. But the twin peril, the other side of that coin being the danger of this dysfunction, looking like Democrats, when they have the football, don't know what to do with it. That's right, Nicole. And it's a challenging day for the White House when the best thing you can say is, well, at least the government isn't going to shut down, right? Like, that is where we arrive today. And it's because it really underscores the fact that President Biden has so many challenges on his plate. Forget the fact that we're in the middle of a pandemic and that democracy across the country is being threatened by all sorts of bills and GOP-led efforts to take away the right to vote from so many people. He's having to deal right now with his own party not being able to get on the same page to pass what he has said over and over again is transformational change for people who need it. Before we've been calling these bills the bipartisan bill and the reconciliation bill, but before they had those nicknames, they were the infrastructure bill with roads and bridges, and then the human infrastructure bill, that being climate change, that being about helping children with lead, water, that's about bringing people broadband in the middle of a pandemic where so many people are relying on the internet. So this is a monumental challenge for the president. This is a really critical point in his presidency. He ran on the idea that he could get things done, and that is being put to the test today in a way that it has not been in the past. One thing I can say in talking to Democrats, they say if we want to go out in 2022, and they're talking about Democrats want to go out in 2022, 2024, and win more seats and get even more of a majority in the House and the Senate, they have to be able to say that they can deliver. And today is one of those days where if they don't deliver, there's going to be really, really big issues. Now, I should say, when talking to White House officials, they remind me that they are not betting against They remind me of the fact that these are the sort of fantastic characters who pulled off the Obamacare, the transformational change when it comes to healthcare. It was tenuous, it was ugly, it was messy, but they got it through. So it's still early in the day, they tell me, but the White House here is clearly scrambling with the president trying to lean on his party to bring them together. But it does not look good for the White House right now in terms of getting this done. And what that means for President Biden's legacy and his agenda is the biggest question of this week. John Howland, let me just put three things out there, and I'll let you take them in any direction you want and weigh in on anything. This is Speaker Pelosi working the phones at the baseball game last night. This is, to me, an image is iconic of Speaker Pelosi as the one who telling Donald Trump that all roads lead to Russia. This to me, she's on the phone. No one has mentioned Senator Sinema and Manchin. And this is another, depends on where you sit, right? Some of the moderates view them as putting the brakes on spending. Progressives at this point view them as obstacles to the transformational change that they feel they have a once-in-a-lifetime opportunity to usher in for the American public. Take me through all those. I don't know if they make a triangle perfectly, but just take me through those three and the roles they play today. Sure. First of all, hi, Nicole. Hi. It's quite a week down here. In Washington, D.C. It reminds me of, I'm down here for the weekend, it reminds me of some of the other crazy weeks I've spent in D.C. when things felt big and momentous. I do want to say one thing before we go about what Yamiche said. It's a big deal, right? It's a big deal for Joe Biden's, the whole presidency is on the line. And you could argue, therefore, the fate of the Democratic Party in the midterms, therefore, the fate of what happens in 2024, therefore, the fate of our democracy, as you and I both agree.
So the stakes are really large, but let's be clear. Today is not the end of the road. If this bill does not pass, the hard infrastructure bill doesn't pass in the House of Representatives today, if Nancy Pelosi either brings it to the floor and it fails, or she decides to not bring it to the floor, the fight goes on. It gets more complicated. The longer it goes, the longer they get away from the win that they had in the Senate on the hard infrastructure bill, the more these bills get entangled. The later it goes into the fall, all of it gets harder. But this isn't the end of the road. It's not the collapse of the Biden presidency if this bill does not get passed tonight. It just makes everything more treacherous and harder. I think, that is helpful because I think there's some people, Nancy Pelosi, the reason this week became so important, put aside the government shutdown and the debt ceiling, was that Nancy Pelosi made a promise to moderate Democrats in the House that they would have a vote on the hard infrastructure bill this week. That's why this week that's the only reason it matters, is an arbitrary deadline due to that deal that she made. And so it's possible that what will be demonstrated if that bill does not pass tonight, if that bill either falls or doesn't get put forward, is that Pelosi and the White House will be making a very large, very public point to the Democratic caucus that it needs to come together, and that what the cost of failure will be. It may be, I think, an object lesson that they will all learn from if this thing doesn't happen today, and that may, in the long history of this, turn out to be salutary. And I would say that, on the questions of, there's never been anything this complicated before. Even the ACA was not this complicated. The Democratic Party is more diverse, more fractious. The progressive wing is more muscular. Nancy Pelosi is dealing with something I think is harder than anything she's ever done. Now, I've always said the best way to go broke is by betting against Nancy Pelosi, so I'm not. But it's super hard. And you mentioned Kristen Sinema and Joe Manchin. Right now, I would say on the House side, among all Democrats, not just progressives, among all Democrats, and on the Senate side, among everybody not named Manchin and Sinema, everyone is pissed at Manchin and Sinema. Everyone. I was up talking to a liberal Democratic senator just a couple hours ago, and he was trying to be diplomatic about the idea that these two senators, particularly Senator Sinema, waiting to know what can pass the Senate is bad faith negotiating. You gotta show us your cards. Stop playing by the wall. And I would say those two are not the most popular people in the class right now, Nicole. Joe Manchin's a little clearer because we saw that news break today. $1.5 trillion, at least in the summer, was his number. We still don't know what Kristen Sinema is. We still don't know what her dollar value is. And she is now the person that people are directing the most ire at within the Democratic Party. And someone who, if you can't crack the code of Kristen Sinema, you're not going to get any of this done. Congressman, I saw you nodding at various points. I'd like to get your views on some of what John's laying out from on the ground. I know some of his weeks in Washington are spent inside the offices of members. So you meet first here, and then I'd like to bring the congressman back in. Well, I think what John was saying, underscores what I'm hearing from Democrats, which is this real sort of trying to temper expectations. I talked to a leader in the Democratic Party who told me today, well, if this vote doesn't happen, it's not the end of the road for Democrats. We can still go through this. What will really be catastrophic is if in the end, in the long term, we don't get these two bills passed. So that's what the Democratic messaging is today. That's what I think the White House messaging would be if this doesn't go through. That being said, when I talk to White House officials, they also understand and have said that it's a precarious and important time for the president, that he understands what's at stake. It's why he postponed his trip to Chicago yesterday. It's why he's behind closed doors today making phone calls. It's why the White House is putting so much energy behind trying to get this party, the Democratic Party, together. Another thing that's important, I think, is that this is a president who has really tried to underscore that he is going to deliver on his promises. And the big promise that he made to the American people was that he can really broker deals and use all of his experience as an elder statesman, as someone who's been in government for so long, to get this through. So that's what he's trying to understand the right now. So I think it's something that the negotiations might go on past today. Today is a very, very important day. It's a day that the White House recognizes. It's something that Democrats put on the calendar as a day that they can get things done. Congressman, I can see your viewers can see you. I saw you nodding enthusiastically at some of John's points. Mostly the idea that there may be an artificial do or die aspect to how we talk about today. To Yamisha's point, it is
far superior and not getting done today, but we all want to find another day. That's right. Look, deadlines are artificial by nature. The deadline we're talking about today is one we set for ourselves. And if we don't meet it, we don't meet it. Anyone who's worked in Capitol Hill, and I've worked here off and on for 40 years, has seen scores of deadlines that weren't met. That doesn't mean the legislation dies. It doesn't mean that the whole effort is a failure. So we need to take a deep breath. This is part of the process. It will be a disappointment, but it's hardly terminal. And I think we need to step back in reporting about this and be a little bit less hyperbolic and reckless. Democrats are fractious by nature. We are a big tent party. We represent lots of different points of view and values. We come from lots of different kinds of districts. We need to pull that coalition together. And let me just underscore why I have confidence we will. Up to now, with a slim majorities, we have shown unbelievable discipline and passed our legislative agenda. So don't count us out while we're also not counting out Nancy Pelosi and her leadership. Let me just push back respectfully, as the only person among all of us who spent time in the party formerly known as the GOP. You have a party that doesn't act in good faith, that is not there to govern, that doesn't need a full set of facts to smear you with. And I wonder if you're concerned about a kernel of what happens today, whether you succeed or fail, being distorted and exploited by your political opposition and really used as a cudgel against the party. No question about that. And frankly, the media narrative will be negative across the board. But one wonders, what will happen, though, if in a few weeks we pass both those? Will there be headline stories about Democrats, have glorious victory and deserve the election? Right. They'll do it either way. They'll either say you spend like drunken sailors or you can't. Fair point. I take your point. I mean, John Hodlin, Congressman makes a perfect point. A party that acts in bad faith isn't getting good credit if you get something transformational done anyway. They'll just say you're spending too much money. Of course. And I'll just say two things that are going to sound like they're contradictory. One is, just they're not partisan talking points, a fact, okay? The congressman points out, I can remember what the ACA went through. I've seen these things, the deadlines do get blown all the time. There's not a big piece of legislation I've ever seen move on Capitol Hill that has not had blown deadlines, okay? And a senator just today said to me, the Civil Rights Act was debated in the Senate for 3 months. In 1964, okay? So just having some historical perspective on this, it's still even early in the fall. And so, again, but I agree with you, Mish, in this way. Joe Biden's had a horrible 2 months. And one of the things we also understand about how politics works is that good gets better and bad gets worse. I think Haley Barbour said that famously. And so a win this week, this is the argument the White House is making, and Nancy Pelosi is making to progressives, saying, guys, the president needs to win right now. The president's had, since Afghanistan, has had 2 bad months. His approval rating is down in the low 40s right now. Give this guy a victory. He already had the half victory of winning this, of getting this thing on a bipartisan basis, 69 votes on the infrastructure bill, the hard infrastructure bill in the Senate. Let's bank this win. Give him a win when he needs it, and then success will breed success in negotiating the reconciliation package going forward. And again, my experience in Washington says that it is true that good gets better and bad gets worse. And so a bad day today in which this congressman's right, the media will say, Democrats in disarray, this is awful, this is the end of the world, that will make it harder to get the whole thing done going forward. I'll also say, the other great Haley Barbarism, which is that nothing is ever as good or as bad as it looks. So, that's the historical view. Don't ever think that anything's really a disaster. There's still more time, but good gets better and bad gets worse. And I can tell you right now, if you ask Joe Biden, would he rather pass this bill tonight or not? He would rather pass this bill tonight than not. Yamiche, you have all cracked my brain open and added to my understanding of what's going on better than anyone and anything I've seen anywhere. And I think what John is articulating is sort of this undeniable law of political momentum. And it is true that this president could use a head of steam to both flush out not just the summer, but the earlier part of the week. You look at where the energy is, and it is around criticizing him. I wonder
how personal the pleas are from this president and this White House to get down a bill that has 64% approval from the entire, that's not a number among Democrats or independents, 64% of all Americans. I believe it's well over 50 among Republicans. Is it sort of a, come on, man, personal plea? Tell me what the pitch is from this president to get this done on the day. When I talk to White House officials, they say that the pitch from the president is really twofold. The first is reminding them that he wrote these bills, that these were his staff and his ideas, and that these two bills are the product of his vision for what he wanted his legacy to be, and the legacy of the Democrats. So he's really making the pitch. This was what we all wanted. This is how we got here. This is how we won the House and the Senate and the presidency, by telling people we were going to have systemic change. The second thing that he's doing is essentially saying, I understand the position that you're in. I was once a senator. I remember being called up to the White House, but we need to do this for the good of the people. So there really is this sort of twofold idea, this sort of zoomed out idea of the greatness that this could be for the Democratic Party, and then the more personal idea of like, we need to get this done. The thing that I'm also hearing is that the White House staffers, they're the ones that are sort of the enforcers. They're the Ron Klains, the Brian Deasons. They're the people that are sitting down lawmakers saying, look, we need to figure this out. We understand in some ways what your requests are, but we need to make sure that the president has this win. And if I could just quickly, let's run down all of the different things that happened to this president, or that are some of the cloud hanging over this presidency. It's Afghanistan, it's COVID, it's the Haitian migrant crisis, it's the French at one point pulling their ambassadors because they were mad over his new defense deal with the UK and Australia. It's the Democratic infighting. There were so many things that happened in the last few weeks and months that President Biden is definitely wants this win. He definitely can almost taste the victory here. But it's just saying, I guess, when I talk to the Democratic officials, they're very, very much saying it will be really, really bad if we're 2 months from now we're saying the Democrats couldn't get it together. So they're trying to portray so positive as being catastrophic for the president, but it is really the confidence in themselves almost and behind closed doors. But remember, we have not seen President Biden today, right? We have not seen him talking to reporters or trying to explain what's going on. It's because he's on the phone talking to lawmakers. He's busy. Congressman Jerry Connolly, I appreciate that you come on, that you set up straight, and that you mix it up with us. I'm really grateful to have your perspective. Please come back. Keep us posted. Yumish and Halman are sticking around. When we come back, more subpoenas tied to the events of January 6th. This latest escalation focusing on how thousands of supporters of the impeached ex-president all found themselves at a rally that he headlined that morning. Those new details are next. Plus, longtime Trump aide and Pfizer campaign manager, one Corey Lewandowski, has finally been pushed out of Trump world. Or has he? He's escaped allegations of very bad behavior before. What's different this time? The reasoning for his firing should surprise no one. Later in the program, with abortion rights under threat all across this country, 3 sitting lawmakers tearfully and bravely telling their deeply personal stories at a House hearing today. We'll bring you some of that and talk about what is being done in this country to protect reproductive freedoms. All those stories and more when Devin White House continues at the quick break. Don't go anywhere. We're just getting started. What happens when we welcome change? We can transform our workforce overnight, out of convenience or necessity. We can explore uncharted waters and not only make new discoveries, but get there faster with better outcomes. With apps, cloud, and anywhere workspace solutions, VMware helps companies navigate change, meeting them where they are and getting them where they want to be, faster. VMware, welcome change. Movies on your 6th leave they need customized car insurance from Liberty Mutual, so they only pay for what they need. Only pay for what you need. Helen knew exercise could help your diabetes, but she didn't know what was right for her. No, wait. But that Helen went from no. With Vista Libre 14A, now she knows what activity helps lower her glucose and can see what works best for her. Take the mystery out of your glucose levels and lower your A1C. Now you know. Vista Libre 14A, now covered by Medicare for those who qualify. Let's go.
I've spent my career helping others make their dream homes reality, but I'm not an expert at creating my own financial plan. That's why I have an advisor from Ameriprise. His advice helps me envision my future and build it. Ameriprise Financial. And when the bottom fell out, I had the government on my back for over 5 years. I just never thought that I'd be in this situation. The IRS sent a letter to my wife's job to guarantee her checks. That's what we knew we had to do something. And then I called out. I owed over $15,000, and I am now debt-free with the IRS. Please leave your message don't do like I did. Wait until it's too late. You can trust Optima no matter where you live in the country. Give them a call. Please, you'll be happy. Wouldn't you also like to put your tax problems behind you? Optima has an A+ rating with the Better Business Bureau, and they get results. Don't wait till it's too late. Call Optima now for your free consultation. For a free consultation, call 800-581-6482. That's 800-581-6482. Optima Tax Relief. Sometimes I just feel worthless. Like everything's my fault. It's my dad's fault. Just love. Get your daily dose of enlightening articles. Oh, Seigneur, baio a tous, domination gorge, animal stomach. Eu tenho prié. Se o bom Dieu me retire, eu vou continuer. Se o bom Dieu com força, com paciência, mes amis PDG, nous connaissons date comme qui ma connaît parce que monsieur était changé puis mettait date pour qu'on y a bon voyez ça bah aussi date comme ouais ok avant de commencer on va faire dialogue pour que est-ce que dans les allô président ok voici sous temps d'allô même dialogue sous temps d'allô what ma téléphone na what ça attendez merci mais d'ailleurs on fait du bonheur pour bien arranger ça si c'est pas ça moi c'est date comme non c'est pas date comme là c'est technicien cap bouiller tête modèle dit date comme on dit date comme
Wait, I'm playing that one. Okay, so back on it,
Tabernacle. Tabernacle. To discover and compare the smartest credit cards, mortgage lenders, and more all in one place, turn to the nerds. Seigneur Dieu, merci, merci papa. Merci pour chaque mouvement, pour chaque thérapeute, quel que soit national et international. Nous remercions des grâces. Nous connaissons papa.
peut-être nous en l'air côté qui en ville. On voit, c'est dans le moment de nous remercier. Et côté, oui, maintenant, direction internationale a commencé à choquer parce qu'on a écrit de la diaspora haïtienne. Maintenant, même à Milanais, il faut connaître le mouvement haïtien, il va faire tout rentrer là-dedans. Il y a toute l'aide qui gagne corps en Haïti, on vient de laisser la caille à la place. Parce que Haïti, j'en prie hier, nous parlons qui sont capables de passer. Mais papa, nous remercie parce qu'on commence à nous comprendre, jouer là. Et on sentit cri de la diaspora, cri de vivre la caille, pour les pays à l'ouest, quand ils donnent décider de penser que la propre Haïti, qui mettait pas la 600, mais c'est 600 dans le pays, capable de jouer dans le peuple. Et nous bataille, ça sont batailles sans relâche. Et je vois pourquoi les populations haïtiennes, réalité à l'ampoule vidéo, parce que papa, nous mettons comme des moutons, nous toujours dire, parce qu'il n'y a pas de droit sur le pays d'Haïti, c'est nous-mêmes qui avons la internationale qui connaît le mouvement et qui met des têtes avec nous en Haïti. Nous avons fait un mouvement arrivé, côté qui nous avons besoin. Nous remercions des grâces, nous avons des papa qui règne, Amen. Mesdames et messieurs, salut de tout Johnson. Moi, je nous remercie chaque Haïtien qui est là. Nous connaissons le mouvement de la diaspora en Haïti, ça fait un pile sauté, un pile qui est cassé, un pile surprise, et un pile qui part. Qu'est-ce que ça frappe? Et la vérité, nous connaissons que ce soit Jean façonnier, Haïti était pays, l'international a choqué, comment c'est tenté, même Haïti à l'étranger a décidé pour le monopole retourner la caille pour des actions avec un pays d'Haïti, avec des Haïtiens conséquents, concernés, connaît qu'un pays a même besoin de changer de pays. Un pays a même besoin de réaliser le pays. Regardez la télé très longue, mesdames et messieurs. La télé très longue, plus que 80, combien de 85 000. Plus que 85 000 Haïtiens. Panama fait États-Unis, comprenez ça nous déjeune dans ma foi. C'est pas un Israël, ça. C'est une côté qui dit. Et plus carotte. Et plus carotte. Parce que la caille, et plus que 85 000 Haïtiens, migrants haïtiens depuis 2010, qui décident de mettre tête droite aux États-Unis. Dans le moment, Haïtiens, ça veut dire que nous ne pouvons pas connaître quelque chose de nouvelle, et si vous côté qui est, nous ne pouvons pas regarder nous-mêmes, nous ne pouvons pas coûter un, nous ne pouvons pas passer. Non, je pense que les États-Unis, c'est la terre promise. La terre promise, nous sommes capables de vivre aux États-Unis, mesdames et messieurs, et nous sommes capables de dire, direction Panama, communiquer à Joe Biden, comme quoi que ça qui est en bas, c'est pas un hier, ça. C'est pas un hier, parce que direction, toute la direction pour la caille Joe Biden. Parce que nous avons des papiers, le droit iranien, le droit palestinien, il ne va pas québécois la caille. Il ne va pas aller au Pasteur en Afghanistan. Il ne va pas québécois parce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire ça avec nous-mêmes, ça à l'école. Il y aurait des sortes, nous sommes capables de faire ça ensemble avec nous. Et Martin Moïse, si tu veux, Martin Moïse a soutenu Haïti. Parce que pas oublier que les deux pour le vite parler, pour le vite par témoignage par rapport à Mirtho d'Orval. Et moi-même, je trouvais que Martin Moïse, je trouvais que son on est le plus vite parler, et bien moi-même, ma petite devant nous, parce que moi, je ne connais pas. Ma petite devant nous, ma petite témoigner. Et cette différence-là qui est avec Ariel Henry, qui parle lui-même pour le vite parler, pour le vite dire, quel rapport, quelle relation peut il gagner avec le radio. Exactement, parce que nous déjà connaissons l'homme qui te mettait mouvement avec des oppositions, avec des secteurs pour jouer président Jovenel Moïse. Ariel Henry, c'est un coupable lié, il débarrassé des gens qui va porter justice à président, et puis lui, c'est même lui-même encore qui poser des accords, et qui a parlé avec l'autre nation, il était capable d'entrer dans la mort de Jovenel Moïse, et lui-même est en train de pouvoir la changer comme législateur, pour capable de dire ça, même faut qu'il retire, tout le monde a fait dans la médiation, bien classé, bien programmé, c'est quand Clinton qui est tout, moi ça y a mis c'est pour retirer, installer le monde, c'est les quand Clinton, mesdames et messieurs, qui nous dit nous-mêmes, mais pas ici, nous voyons que le moment qui nous changer tout ça, tout ça a fait là, nous voyons que l'international a montré pas rien.
tout ça qui a fait de plus gravé sur Haïti. C'est nous-mêmes, parce que nous avons quitté le pays d'Haïti depuis le tremblement de terre de 2010. Mais nous connaissons, c'est ça Dieu, Haïti, Bayo, comme nouvelle. Nous faisons connaître Haïti, c'est parti pour le parti pour la vie. Exactement. Parce que tout le monde fait comprendre qui est. Comment on peut comprendre tactique avec le peuple? Je veux dire, pour que le peuple va comprendre le travail. Le travail pas nous, mais la petite, nous mettons pour l'équipe pour la chercher dans le stadion. Nous mettons en direction, force des chaleurs dans le stadion TV. Nous demandons de prêter nos oreilles, s'il vous plaît, c'est une tactique. Tactique, côté qui même nous détruit Haïti. Côté qui maintenant, yeux nous clairs, yeux nous calés, nous décident Haïti pas qu'à payer. Donc nous tournons pour nous retirer sur la caille. Pas nous déchirer directement avec des étrangers. Côté qui analyse la famille tellement fort, côté qui même étrangers, ils ont prêté droit de dire nous-mêmes. Nous chita sur nos ennemis. Nous avons indépendance, mais nous pas suivre rien. Côté qui nous-mêmes, encore, y a détruit nos têtes ensemble. Nous-mêmes, nous demandons pour nous têtes ensemble, mais nous-mêmes encore, nous avons détruit nos pour comme nous. Côté qui est international, nous faisons une analyse en chita bien pour expliquer et pour nous voir comment nous mettons pieds sous terrain la caille. Côté qui est net, ça qui dans le secteur privé. Mettez avec net, ça qui dans le pays d'Haïti. Yo même qui installe le ça, on va voir ça, ça va avec nous, c'est mentir, nous va mentir. Ici, on mentit, nous va mentir, parce que nous mettons dans l'équipe, dans Stadium TV, nous avons cherché solution et comment retirer le pays d'Haïti, l'homme Canada. C'est quoi pour c'est Canada? Comment nous retirer le pays d'Haïti, l'homme Amérique? Comment vous nous retirez Haïti, l'homme la France? Parce que tout ça a échoué. Pasteur, le système sur la caillou qui crée pour le système, il a été là pour le vide. Et il fait nous habituer avec le système. Et la première manière pour Haïti faire, c'est changer de rapport. Automatique. Changer de rapport. Mesdames et messieurs, nous allons aussi, nous allons même petit moment, et ma première nous, parce que vous connaissez nos mêmes haïtiens, nous sommes qui brillent vite, nous même briller vite, nous même briller. Même les secondes de péter des yeux, nous même comme on se dit ensemble avec. Mesdames et messieurs, les grands cantons de l'activité, nous connaissons aisément, nous connaissons comme célébrer les biens. Mariage petit. Mariage. Pas mariage petit. Pendant que tu as marié avec la Diane en Haïti, pour nous avoir mal fêté. Alors, laissez bien en Haïti. Mais l'intérieur, c'est quand même pourquoi. Nous avons tous ces camps pourquoi. C'est quand même pourquoi qui est intéressant. Mais c'est pour ça que je dois dire que le Mirtho, blanc est étudié par Haïti. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, que le bloc qui est en Haïti, c'est pas étudier une mentalité. Côté que nous-mêmes, nous sommes capables de faire nous avec eux. Par exemple, nous sommes capables de faire des réponses, de poser des questions. Nous devons comprendre que la réalité, c'est pour les organisations. C'est pas eux, mais non, c'est pas l'intelligence, non. Parce que plus fort avec qui crée dans le monde, plus fort, c'est quand même nous. Tout ça, nous avons dans le monde, c'est la chercher qu'on est qui est ce qu'on nous avons gardé en ville, c'est haïtien. C'est nous qui faisons. C'est nous qui faisons. Nous-mêmes, nous faisons des pour le pour nous présenter le bail international là, mais nous-mêmes, nous étions athées. Nous avons déjà connecté. Vous voulez que faire nos problèmes, mesdames et messieurs, voilà, et puis dans le travail aujourd'hui. Ok, mais travail à nous aujourd'hui. Travail à nous aujourd'hui, c'est de faire comprendre. Chaque pays d'Haïti, c'est ce que vous faites. On ne part pas après blanc. On ne part pas après nos nations. Chaque pays, c'est ce que vous avec vous faites. Vous parlez Ariel Henry, c'est comme aussi Ariel Henry, vous parlez OEA, c'est comme Michel, c'est dire Michel. Non, mais ils n'ont pas appelé, mais même lui, c'est un délit, ils continuent à faire des gars dans le pays. Ils sont de l'argent qui a parlé dans le monde. Ils sont de l'argent qui a parlé dans le monde. Côté qui ont mis au peuple, quel que soit ça qui va faire dans le pays, ils prennent qui a pris la l'échelle internationale. Ils n'ont pas mal fait la action façon pour manger pour manger. Ils ont mis des peuples là dans une direction là.
par jour, eh bien, nous sommes capables de détruire son pays. Mais obligé de mettre le peuple dans le mouvement côté que la paye avec $1 par jour, mesdames, messieurs. Donc, obligé à vivre avec $1 par jour, c'est là que, et pas tout le monde qui vit avec $1 par jour en Haïti. Il y a des gens qui fait, mesdames, messieurs, qui ont 40 ans pour que j'aime toucher $40 US dans la vie. Il faut que j'aime toucher $40 US. Il y avait des personnes en forme d'esclavage. Esclavage complètement mental. Et le peuple a adhéré à lui-même. Il mettait des églises en deux pays pour rendre le peuple à personne. Il mettait des églises en deux pays ici pour jouer leur tête peuple là. Chaque jour, l'église. Potez-moi, pas réaliser rien. Potez-moi. Je dis, mais tout le monde comprend la réalité, je dis, c'est un truc qui ne va pas. Il y a tout là-bas. Moi-même, l'international, Je ne comprends pas parce que pas des jeunes dans l'international qui mettront notre sélection. Nous qui aimons même sélection. C'est là que parle de publicité. Opposition coupable, secteur privé coupable, l'église coupable. Après l'église, c'est synonyme de l'église. Nous allons effectivement là. Produisons coupable. On ne peut pas nous tous coupables, il n'y a pas coupable dans ce pays. Nous-mêmes, nous Haïti coupable, diaspora coupable, international coupable. Maintenant, au moment arrivé, côté pour reconnaître que nous sommes coupables. Maintenant, nous allons quitter à la tête du droit, pas si posé en Washington, en dehors du droit pendant que nous connaissons d'autres ailleurs. On va placer nous-mêmes parce que nous sommes votés, nous sommes aidés. Et ça, nous devons le comprendre. Pas bien au contrat qui va capter. Pas un contrat qui va capter dans le pays. C'est pour ça qu'ils ont joué la mentalité, nous ont joué nous-mêmes pour faire comprendre que c'est eux-mêmes qui ont des décisions à la main. Mais c'est pas vrai. Parce que si votre campagne, quand il y a l'autre campagne, parce qu'il y a l'autre capteur qui vient investir là. Ok. Mesdames, messieurs, parlez bien. Et, regardez bien, je dis à la Ariel Henry, Michel Martelly, Alfred Ariel Henry. Parce que Clinton décidé que c'était privé qui a joué Chita avec les Clinton aux États-Unis. Et c'est peut-être ça que nous voyons, mesdames et messieurs. C'est peut-être ça que nous voyons en deux pays là, et en paix pour la faire. Secteur privé à Chita avec et bien capable les Clinton. Les Clinton à Chita. Nous regardons comment ils étaient capables de mettre tête avec les communautés jouent une chance à eux. Nous sommes capables de nous occuper de la vie. J'en ai bien, mesdames. Là, les petits jeunes ballons, Chita, pour tenter. Nous aurions pu tenter. Je veux dire, que peut comprendre. Bataille sans relâche. Les grands Clinton qui pensaient que monopole cerveau peuple haïtien. Il arrive Clinton qui pensait que monopole cerveau peuple haïtien. Parce que vu en Haïti, ils ont étudié nous. Les grands Clinton qui levaient la direction en Haïti. Maintenant, ils constatent qu'avec direction vaudouisant paysan, lui-même, il lui fait percer vaudou. Les mises en lui-même, il constate qu'elle n'est pas capable de prendre loi. Pas de loi, pas de prédat qui a porté dans la tête. Pas de loi qui a porté dans la tête pour être capable de jouer ça dans le pays. Mais par contre, la gestion d'action, côté qu'il est capable de jouer dans la tête peuple. Mais comment il est capable de jouer dans la tête peuple pour être capable de réaliser un pas avec un pays, États-Unis? C'est pour que le pays qui va faire une nation pas faire. La force, c'est déjà, si vous voulez qu'ils s'adressent, les États-Unis, déjà, nous voulons qu'ils nous baillent. Nous sommes un peuple qui va garder sur n'importe comment. Mais il y a crasé la mentalité. Il y a détruit la mentalité. Et puis, lui-même, il est percé. Et puis, direction autorisant le pays. Il compte comment jouer avec direction et puis vautour en pays d'Haïti. Direction vautour en pays d'Haïti. Lui-même, il est capable de mettre tout le monde contre l'autre. Elle est capable de jouer la tête tout le monde qui dit que c'est pasteur. Pasteur, qui a fini, pasteur qui l'a
Moi-même, je rentré. Moi, le Louisa, nous. Ça n'est bien comme ça, nous. Monsieur, déjoué, Dieu, son Louisa. Je n'avais dit qu'il constatait qu'il ne pas arrivé sous blanc. Je ne vais pas jamais faire test contre sous blanc. C'est toujours sous moi pareil. Et je dois payer comme la bouche au noir. Mais nous ne pas assez croire blanc même. Pour faire des actions contre blanc, parce que même pour nous, même bien loin de nous-mêmes. Même bien loin de nous-mêmes. Ou faire au fond de bagaille des blancs, ou passer le blanc blanc la reine, comme on dit dans le Chine, là-bas. Ça veut dire même bien noir, même bien loyaux, père blanc. Je dis, ils arrivent à percer direction Moïse. Et c'est plus direction fort, solide. Jean-Jacques Dessalines, comme nous connaissons très bien. Je dis à quelqu'un qui ne doit pas accepter dans les sacs, il ne doit pas dire. Mais ça qui m'a pas très fort pour commencer à comprendre la réalité du pays. Je dis que les États-Unis peuvent rentrer en Haïti et qu'ils peuvent poser des actions dans le pays à cause des motoristes. Oi, influência meu com uma mulher. Sabia lixar como ele lá. Moi là, oui, non vision, moi là, une fait fini dans vision. Pendant ma petite on voit dans mon affaire mon TV, ça moyen. Et puis téléphone nous sonne. Moi ouais, c'est peuple là qui sortit en masse. Masse. L'évolution commence. Oh, alléluia! Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, l'équipage, chatatolo. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre ça qu'a fait là. Non, déportation, yo. Nous ne pouvons pas comprendre ça qu'a fait dans la déportation. Déportation qu'a fait tribo et pas boy à fouiller haïtien tout le monde. Alléluia! Oh oui! Glory! Alléluia! 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 Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Les arrivés, mes amis, c'est révolution pour le faire. Manquez de monde pour révolution. Mon Dieu a ramassé. Alléluia. Mon Dieu a ramassé le peuple dans tout pays qui est. C'est pas comme ça qu'il aurait été à déporter le peuple là, non, mes amis. C'est bon Dieu qui a fait le peuple à retourner la Cali pour révolution faite plus bien, oui. Oh, alléluia. Cet esprit touché. Oh, alléluia, alléluia. Et comme ça, ouais, frère bien riche. Diable connaît ça quoi arriver dans la radio. Bon Dieu, va me avant encore. Bon Dieu, veille pour moi. Rester dans la joie pour m'envoyer mon dans l'air pour faire une mission. M'a fait mon Dieu confiance sur ça. Dans le moment, dans la situation qui est là, je vais côté pour me rester. Bon, je ne vais pas faire ça à mon Dieu. Et à ce moment-là, je vais commencer à chaque fois pour m'aller dans la radio à me reculer. À chaque fois, depuis notre travail, je dis, mon seul chalet mal dans la radio à me commencer l'émission, me reculer. Également, m'a fait comment dirais-je, m'a fait violence à ce moment-là, vers 11h ou 1h du matin, il a connecté avec l'autre radio qui est tout là, au nord il connaît ce bijou. Alléluia,
Alléluia. On va connecter. On était sur la prière. Relais fait 2-3 minutes de Haïti. Ok. Fais ça. Il y a un bail. M'a commencé pour me bailler minute. M'a bailler $2 seul. $2 seul. Pour $20. M'a bailler 20 minutes. Comme ça, vous allez faire 20 minutes. Oh my God, Jesus. Wow. Qu'est-ce que ça, bon Dieu, a fait? Peuple n'a pas comprendre. Peuple n'a pas tourné dans le pays. Peuple n'a pas tourné dans ça. C'est bon Dieu qui a fait. Regardez qui Jean, mon Dieu, mais peuple haïtien. Regardez qui Jean, mon Dieu, mais nous. Nous pas comprendre, nous égarer. Tête nous dit, nous pas attendre, nous pas ouais. Révolution a commencé. Moi, ouais, peuple, ça y est, moun yo a déporté, et tout partout, et pas bon, Ariel Henry qui a des copies, non, mais ce peuple a mauvais. Peuple qui entre au mauvais, il a déporté 5000 moun. Mais diaspora a pris le match à Haïti là, cause en pile moun a pris un avion, puis on vient. En pile moun a pris un avion. Hein? Moi, je sais une chose, on va appliquer un seul message là. Et recommencer avec la chose, faire mission. Oui, m'a fait ça. Qu'on y a besoin pour faire une mission pour chérie. Dégagez, voyez l'œil au bon moins. Ok? Dis cousin, comme ça, m'a fait violence pour qu'on ait besoin de cobli. M'a fait violence pour me cobli pour lui tendre moi pour l'autre semaine, si tu veux. Tendre-moi pour l'autre semaine. Pour ça le faire pour moi. Parce que c'est comme pour me taper, puis on t'a fait ça pour ça le faire à la fondation. On m'a dit qu'il n'y a pas besoin de peur. Si il y a un bagage qui vient, nous avons. Bon, attendez, m'a acheté un émetteur, mettez là. Émetteur, m'a acheté. Ok, et mettez là. M'a acheté un émetteur, mettez là, vers l'autre année. Si je veux même dire l'autre année, vers janvier, février, vous comprenez? Vers janvier, février, m'a acheté 2 émetteurs. Yon là dans ces 10 000 watts, là pour tout territoire, et la ville, Port-au-Prince, la Pétionville, tout côté honnête, il y a l'autre émetteur pour m'acheter. Je vais commencer à acheter au métier là. Acheter au métier là, j'ai fini tout, m'a acheté panneau soleil, m'a acheté batterie, tout bagage pour montrer tout pareil, tout libre. Pas occuper nous, il y a des bagages qui peuvent le faire. Ok? Pour Pierre Richard, ok? Faire émission pour me commander mon corps pour aller Cuba pour Ziola. Vous entendez? Pour Pierre Richard, commencez à écrire. Voyez écrire, pas dire ça dans la bouche, je ne vais pas songer. Écrire-moi. Pour me mettre dans la programmation, qui genre les émissions, là, combien de jours, qui leur besoin, parce que quand tout le monde qui peut être connecté là, ok? Très important, si c'est vous-même avec l'autre monde qui fait, vous pouvez non l'autre monde. Vous comprenez? Yes, et vous voyez non l'autre monde qui a connecté. Attendez? So, il y a là, mais que ou à non, écoutez, mon nom, vous émission là. Belle non, vous comprenez ça bien fait.
Oui, c'est musique ou va le passer, bah oui. Ok. Mais c'est mon seul téléphone pour qu'il faut qu'on l'autre téléphone, oui. Vous comprenez, il faut qu'on l'autre téléphone pour qu'on fasse ça. Hein? Yeah. Bon, qu'on ait WhatsApp là, pas de problème. Mais samedi, oui. Ou abdim tout bagay, net qui j'en qui non qui tout bagay combien de jours. Moi-même pour me connaître combien de minutes pour me mettre pour moi-même pour me mettre dans l'air pour qu'à partir. Comprendre si je ne sais pas combien de jours à faire, si c'est 2 jours, c'est 3 jours, je ne sais pas combien. Et pour dire, moi, qu'on est là, sérieux, très sérieux. Explique, dis-moi, parler avec moi, écris-moi, dis-moi combien de jours à parler avec moi, combien de jours, qui ça a fait, tout bas ça. Vous entendez? Fais ça le plus vite possible pour me connaître qui ça pour me faire pour mes minutes. Bon pour d'abord, moi-même, je vais demander une machine minute pour venir la caille. Mon machine minute, je vais chercher $2000 pour me gagner minute la caille pour mon café émission. L'aime bien $2000 pour me gagner minute, pourquoi moi pour me bailler mon dollar. Mais oui, pour me mettre minutes, l'aime pour le monde qui a fait émission, le fini tout, nous allons faire 4, nous allons faire 4 la radio host, vous comprenez, ou journaliste, radio, vous comprenez, hein? Badge, voilà. Par contre, qui porte qui a fait un bon badge, c'est pas badge bon way, non? En Haïti, qui porte qui a fait un bon badge. Et vrai, on veut chercher pour information, chercher pour information, et que, bon, m'a quitté, c'est vous-même qui pour take ça. Et puis, ma parle à carrière tout, vous connaissez qui est mission de café, ou même à carrière, mettez nous ensemble pour nous faire badge pour nous. Un seul bagage moi-même, moi pas bail nouvelle, dans la radio, nouvelle, moi pas bail nouvelle dans la radio, seulement c'est la radio l'évangile, maintenant bail nouvelle. On se bat dans une table ronde, ça va passer dans le monde protestant. Nous devons faire parler, ça va passer, ça nous ouais, comment va gagner. Oui. Amen. Ça le gagne. Comment ça KKS mourir? Oh my God. La religion était. Hein? Allô? Mes amis, quand il y a tellement bon monde, quand il y a pas là avec moi avant hier, il dit maman, nous pour nous parler. Lui, ouais, chambre a crié, il va dire rien, non? Non, il va dire rien, non? Bon bagage, oui. Il connaît, hein?
Comment t'es quand tu fais? Oh! Et puis, il prend qu'elle pour parler avec moi. Comment ça, vous fait pour l'hôpital? Vous y mettez en crase et grigé à terre. Vous avez ton bail, ton appareil, ton bail. Oh. Comment? Sur motocyclette là? Motocyclette là? Ah, ça fait 4 fois, 3 fois ou 4 fois. Il doit mettre motocyclette sans côté, mes amis. Oui, il te fait dans la tête 2 fois. Après ça, l'autre fois. Oh, mon Dieu, qu'on promesse dans la vie, monsieur, ça. Moi, je convertis, monsieur, oui. Mes amis, oh. Ah, nous pouvons même avec parler, nous dire, par contre, qui j'ai pour nous dire ça? Parce que Mirtho dit que il connaît mon moment pour même parce que nous dans la difficulté, il va pas l'ajouter ça pour la pouvoir reste. Il me dit vraiment réflexion et puis me dit voilà, je dis je suis capable, on me dit bon va pas là, c'est le jour où m'a dit ça, il va dans ma vie jamais, il va pas là pour la il va pas là pour la sur vous, moi que pourtant ça se qu'on le vibe, qu'on l'énergie, Nous doit courir dans la rue. Son monsieur, moi-même, un petit garçon, ça, moi-même, il m'a piqué, non? Même Jean, ouais, me coller avant là. Après lui-même, c'est où-même, nous coller à nous tous les deux. Mais ça, depuis beaucoup de temps, je me sens qu'il y a des problèmes, oui. Oh my God, merci mon Dieu, on n'est pas arrivé. Ou même, vous dites, Gaïs, vous dites que Gaïs mourir. Bon, Jésus. Oui, comme bon petit bleu. Comme bon petit bleu. Tout de même. Tout de même. Oui, allez, les petits. Quand même, il faut mal prêter $50 pour nous. Quand même. Quand même. Oh my God. Oh my God. Merci, gentil, parce que nous sommes capables de tête. Parce que n'importe quoi que m'attendez en Haïti, me tête moins chaud. Depuis que je suis madame. Après ça, je me dis, ok, maman, on va pas être tout problème. Je dis, ok, pas sortir, non. Pour prier pour lui, prier pour tout. Dis, bon Dieu, protéger, le cacher, le couvrir, bon Dieu, bon promesse dans la vie, c'est ça. Parce que ça fait 3 ou 4 fois, oui, il fait accident, oui. Non, moteur, bon, ça son secret, ma part. Premier accident le fait, on va même dire ça, non? Premier accident le fait, elle fait créer les radios. Diable la fâché, diable la besoin de te fier, monsieur. Ils font gros accident, faut peut-être. Ok? Vous voyez comme pour lui, il finit tout, moi-même qui ai acheté moto à $900 américains. Belle moto tout neuf. Oui, moi j'ai acheté. L'aime dit avec un monde. L'aime dit avec un monde, avec mon moto. Mais bien Richard, où est-ce que souffrir là? C'est bien une bagarre. Mais Richard, l'aime voyer $200 par où? Je vais voyer par où? Moi, étant rien, que $7. So, ma prière, bon Dieu, pour me joindre toujours.
pour me rester $100. Mais ça me parle violence me parle. Hein? Oui, violence me parle faire la chérie. L'autre semaine, m'a dégagé, moi, beaucoup fin sur, pour pas mettre trop idée. Mais m'a dégagé, moi, m'envoyer $100 par cousin. M'a dégagé, beaucoup connaît. Si m'ba joindre tout, parce que je prends qui déconne. Même toujours, mais si vous n'êtes pas, vous pouvez rester au moins, je monte de la 2, 3, 4, 500 000 $ américains. Je vous dis, comparé pour lui, vous êtes un bon moment de baguette comme. Mais vous n'avez $1 000 de baguette comme. Oui. Merci un peu. Mais avec ça, son emergency, hein? Oui, dis-le, oh my God, merci, il fait bien Richard. Ou pas faire courir dans la rue, avec l'homme, il fait bien Richard. Oh, petit garçon, vraiment, oui. Ok. Frère, sœur, moi, haïtien, je comment non, moi-même en pile. Non, c'est Pasteur Bijou. Moi, dis frère Jimmy, merci d'être dans le mauvais moment. De t'avoir mis dehors en caille, frère Jimmy, souffrir avec l'autre moment. Merci en pile, frère Jimmy. Vous êtes une bonne personne. Ma prière pour vous marquer petit soir. Vous continuez dans mon bruit de plus loin de toute chose. Frères et sœurs, c'est nous songer que c'est moi-même qui t'ai fait l'élément, qui t'ai fait cancer dans la bouche là. Je t'ai parlé pour lui, le docteur Faréchal, je t'ai parlé tout. Et puis nous-mêmes, nous t'ai parlé donation. Monsieur Tessel Domaine, il fait opération en cancer dans la bouche là. Monsieur Domaine, bien, on dit bon Dieu, merci pour ça. Oui, pour qui ça que m'a parlé là, pendant moi, couché sous la bonne calme, et puis m'attendais musique évangélique dans la radio, et puis moi font vision, la dormir une vision, j'aime bien. Mais seulement me fermer les yeux pour contempler la grandeur de Dieu. Non, musique la campagne, musique à la banza. Ok? Et puis, nous faisons vision, nous gagné une manifestation en masse. Une manifestation en masse, en foule immense. En foule immense. Ok? Immédiatement, et puis moi, et révolution. Et puis, bon Dieu mette sous cœur moi. Tout le monde qui a déporté, puis nous avons nos problèmes, puis nous complainons, puis nous plaignons. C'est bon Dieu qui a fait rassemblement, peuple haïtien, pour retourner la caille, pour révolution qui j'arrête. Parce que le peuple là, fâché, peuple déporté, très fâché sous le premier ministre. Ok? So, bon Dieu a rassemblé tout haïtien, même pour retourner la caillou pour l'évolution qu'a fait. Puis bien toujours. So, peuple haïtien, bon Dieu bénit nous,
nous dans zone révolution là qu'on est là peuple là sorti immense dans tout pays à gain pour lever quand même. Bon Dieu béni. C'était Pasteur Bijou du côté Florida. Fais pas quand Stéphane. Oh. Mes amis, petit film chéri, non pas tantôt, moi dit Stéphane Joe pour lui dire ça. Il te dit ça. Oh, depuis là, 2 semaines de ça, 2 semaines de ça, oui. L'oublier. Ah, c'est va aller marcher. Ok, moi, je dis que on espace, et puis c'est pour ça, je peux chez moi avec son caméra. Non, mes amis, qu'on n'a pas connaît, on va pas quitter l'espace là, l'oreille, les mêmes, content, moi, carré, tout ça. Oh, ils ont quitté ton espace, mes amis, 2 mois. Oh. Il a dit Stéphane pensait que chaque mois m'a payé $100, mais devine perdu. Non, va trouver les mains, du travail là, mais de dégager bon $50 à Stéphane quand même. Ok, mais parce que nous on a pas créé vraiment, et après, c'est mon film. Et puis, il y a le oui, c'est vrai ça. Et que c'est ça. Eh bien, nous là, petit film chez nous là. Même moi encore là, il m'a point.
Allez? Ok. Mon call Haïti, ma bonne. Ok, ok. Isi garçon mwen rele mwen konen la please rele mwen mwen lom passion rele konen la s'il te plaît. Rele mwen garçon rele s'il te plaît.
You have to fight the ideology of domestic terrorism. The Democratic Party has to do that. But honestly, it's insufficient. It will not work if one political party is carrying forth this message. And if you look at what people heard the last time, people leave the Republican Party, it has been consistently supporting violence. Everyone else is cowering and attacks excusing it. So it is a lot to put on the Democratic Party to want to do, but I think we are fooling ourselves if we think Democrats alone can do it. There has to be some responsibility from somewhere in the Republican Party. Thank you, Steve Smith. Thanks to you. Thanks for what you said, for what you gave me up tonight. Matt Miller, thanks to you. Thanks for the response to talk to us. So, one of the background conservatives is to tell these basketball players specifically to just shut up and dribble. Well, some of the Blue fans here too. Some high-profile NBA megastars are expressing skepticism about the coronavirus vaccine. We'll bring it up story next. Mes amis, petit garçon, frère Pierre Richard, réellement, connaît qui Jean Boulbay non fait. Moi, pas là avant hier, ou pas même, faire me sentir soit souffrir, sur aucun problème. Wow. Non, ou pas qu'à mourir comme ça, non. Et mon Dieu pour prendre, oui. Alléluia. Ou pas mourir, non. Quel que soit ça, diable la foi, pas mourir, non. Wow. Wow. Mes amis, pas de piqûre ou grain docteur Kabaou pour douleur. Oui, mais qu'on y a cap m'a piqué. C'est piqué à poupe. M'a dégagé moi demain ou samedi si que je contrôle en $50 par Oui, mais faut qu'on prenne piqué à oui. Très important, oui. Bon, on dit, on t'a pas le bon. Oui, moi, connais. Pourquoi on va d'abord les bails pour tétanos petit, et qui vous tétanos tout. Il va faire rien pour demander infirmière est-ce qu'on peut prendre piqûre pour ça. Piqûre, c'est pas drogue, oui. La bon pour nous. On va sentir presque non. Comprimé, faites attention, je vais prendre pour le baba qui vient. Combien de fois au jour pour moi? Il n'y a pas prendre plus que 3 fois par jour, alors attendez. Regardez, prends la loi, passer là-dedans. Ah bon.
Moi, des attaques à bon piqûre antibiotique. C'est bon comprimer ça. Yeah. On va dire âgé, non ça? Il va bon un bao. Mais faut qu'on a fait. Moi-même, on pas besoin de moyen, non. Moi, comme ça, il tue bagaille aussi. Ou accident, bah, il dit, ah, je n'ai pas besoin tant de vous demander. Oui, oh, madame Cap prend nouvelle ça. Bon, demandez Pierre Richard. Pierre Richard, on dit moi ça. Ou pas attendre carrière, taxi. Bien, il mourir. Oh, je saisis. Je suis tellement saisi. Il dit non, c'est pas ça. C'est le were some of the things that we've heard in wider society. And it just gets back to just how pervasive this misinformation is. Even as Bradley Beal, who's a lot of asking the media or saying to the media, well, I don't understand. You can still get COVID if you're vaccinated. You can still transmit it. So, basically, what's the point? And this is somebody who missed the Olympics because they contracted COVID. And even though the message has been the same or some of the vaccines came out, I guess, in cases for Pasteur. But this is about keeping you alive, and giving you an ability to recover differently than those who are unvaccinated. There he was, at the talking point, and it showed that he had really done much research. And I had not heard that research, don't get me wrong, but it just is a little disheartening because Indian players have access to these documents. For example, in these cases, a lot of those players in their bodies, you see a lot of them kind of stopping some of the things that you do for people who are so it just really crystallizes how difficult the fight against disinformation is. I think Kevin is right because when you look at the disproportionate effect of the virus on the American community, this has been something that has, especially these extremely strong other issues that impact the Black community, police brutality, inequality, racism, the generational wealth gap. And I would put them as well as crisis, this public health crisis right now in the mix. And I know that it's a hopeless situation because people don't want to tell people what to do with their bodies, unless, of course, you're a woman in Texas. But at the same time, I think that there is an opportunity. I won't call it a responsibility. I think there's an opportunity there for players who have this kind of courage to speak to the people who are just impacted by this virus. Ouais, c'est peuple haïtien qui sortit en masse, on s'appelle en masse, en foule immense, qui sortit en Haïti, une bonne manifestation qu'a faite en Haïti.
Et puis même moi ouais et que c'est moi ouais que et puis il dit c'est révolution la vision c'est révolution oh, révolution et puis moi là à manifester comme ça le fini tout après ça bon Dieu fait me comprendre que tout côté ouais c'est côté haïtien c'est bon LeBron James is the most important player in the NBA. He's the most influential player in the NBA. He's vaccinated. His entire team is vaccinated. You know why? None of the players are costing LeBron a shot at a title. Kyrie Irving is on the team. There's pretty good odds of the NBA title. Do you really want to cause Kevin Durant and James Harden and other players an opportunity to win a title? So I think that kind of messaging should get through. This is about how you say you take care of your teammates and you being involved in the team atmosphere. This is how you do it. This can't be the reason that you are able to compete at the highest level. I want to give Dr. Hudson a chance to take on the exact words. I think it's great. Just to get to sneak in and go for You heard that right. A route we can take who doesn't use it, but strong enough to hold an incredible set. Now, on the surface, new advanced technology that instantly locks everything into place without screws or anchors. There's more. Orientate is reusable. Remove it and use it again when it's just as strong. Use it and take the whole stuff in place. Locks right down instantly. Secure until it's done. Just give it a twist and it goes right on. No need to drill into cabinets. Alien tape will stay in place until you decide to take it off. Alien tape is perfect with glass. Use it for heavy towels and it stays in place. When you're done, there is no residue. Alien tape defies gravity, even when it's wet. You'll love it. Alien tape works to move surfaces instantly. Magnetic pictures on stone in a flash. Use alien tape outdoors. No extra screws. It's tough and stands up to the elements. Alien tape is amazing. Alien tape is a reusable double-sided tape you'll use everywhere. Alien tape comes furniture outside. Locks into place and won't damage walls. You love it. Alien tape keeps carpets in place. Use alien tape in the car for back Attendez. Dès vous pouvez mettre en pile console avec Grand Docteur Baouyo, non, pas d'autre. Well, cherchez console. Cherchez console. Hein? On prend un paquet de feuilles, dit Madame Moussa, mettez le bouilli, et puis prendre un bout d'eau. Et puis, ranger quoi au bout d'eau, dit tout le monde, dit Madame Moussa, I would like an opportunity to, people are passing on wireless with COVID. That's something that we are supposed to try to be protected from, but it's funny that only reduces the chance of cancer, it doesn't eliminate the idea. With over the past to having antibodies with my current age group and physical fitness level, it's not necessarily a fit of taking the vaccine. Like I said, it would decrease my chances of having a severe reaction, but it does open it up to the, albeit rare, chance for the possibility of having an adverse Yeah, so when you get fully vaccinated, you have a dramatically reduced risk of getting symptomatic illness, serious illness, hospitalizations, and deaths. We're losing 2,000 Americans every day right now, and just about all of them are unvaccinated.
vaccinated. Vaccinated will definitely save your life. And early on, these vaccines were definitely also reducing asymptomatic infection and preventing viral shedding. There has been some decline in waning immunity, and that's why we're recommending the third immunization. So as well. Let me ask you about Jonathan Isaac's concerns that because of antibodies with his age and his fitness level, have any unvaccinated men of Jonathan Isaac's age and fitness level died of COVID? Yeah, absolutely. So we're seeing young people going to the hospital with alarming rates. And even if you've been infected and recovered, non-vaccinated Centers for Disease Control clearly showing that if you get vaccinated on top of having infection and recovery, you have significantly increased risk of getting the infection as opposed to not getting vaccinated. So people who are infected and recovered and then get vaccinated have incredibly high levels of virus neutralizing antibodies. And as you point out, they have access to all of the latest medical information. So we're going to normalize the area on this site how vaccine statements, but that's basically what it is. This is the laundry list of anti-vaccine statements. And all so many people sitting here at KTSU, the organization of the Artists Therapy at Black University, to speak to young African American men on COVID. Sunday night, I went back on these California show to the University. On Wednesday morning, I went on Newsmax to talk to conservatives and people that can get vaccinated. Today, I spoke to the Latino Health Summit. Every waking hour of my life that I'm not in the lab charged to develop other vaccines, I'm pleading with people to save the 2,000 lives. You know, it's not a fact of the contrary speech of us who are doing this, but these individuals have so much to do. Prescription drugs than anyone else in the world. Americans do. And most tax dollars that big pharma use to develop those same drugs. That's right, our tax dollars. It's a big pharma scam. They get rich and we get ripped off. And it's why pharma is spending millions on lies and scare tactics to stop the plan that lets Medicare negotiate lower prices. Congress, stop the big pharma scam. Let Medicare negotiate lower prices. Bill Swift here for Fresh Paste, the incredible rubberized paste. Right out of the tub, it clings to the surface and it instantly fills gaps and holes. Let's Paste dries to a strong, flexible rubber, perfect for sealing RVs and campers. Use it to help prevent fluid damage, stop rodents from getting to your home, and even crabs and rabbits. Get Fresh Paste and the Fossil family of products at any fine retailers. It demands that you consume simple things with honor, wondering and capability. It demands a better understanding of your glucose levels so you can enjoy the future. And the fresh taste you can keep the heart so you know it's eating as it should. Make life for these moments, developing life-changing technologies because everything demands it.
What are you going to teach me, Clark? Or on something big to hear. I learned from my son. Americans provide information, but political advertisers can reach the same viewers beyond the news and traditional TV. Viewers of politics spend 68% of their video time viewing content, and more people watch VOD than anything else. With effective data-informed audience marketplace, you can reach the right audience on any device daily across TV, OTT, and VOD. That's the best of digital, powered by media. That's effective. Ask a simple question. Ask everyone you know about your background and what's left of them. Single facts over conspiracy. The facts and history are instructive and trustworthy over hearsay. Thank you so much for sharing your own story. It's truly extraordinary times for God. The leaders of the numbers are great now, Harry. Hi, Nicole. Thank you very much. Welcome to the beat. I'm Mark Melbourne. Right now, we are covering a very unpredictable night for Washington. Democrats continue their clash over the massive Biden spending plan. I've got a lot of news for you. Let me get right to it. Speaker Pelosi is facing down that ongoing aggressive pushback and still not ready to vote tonight. But for one, difficult Biden spending on infrastructure. Progressives are not going to stand firm on their pretty rare threat to their own leaders. They say, as of right now, with everyone evening in Washington, they will vote down and maintain any watered-down deal that pushes infrastructure without the separate deal they want on their priorities for the safety net and spending, which of course faces the central ballot in the Senate, largely thanks to conservative Democrat Joe Manchin, who has been driving this standoff so keeping his cars close to the vest. You can see him here on the screen today, surrounded by reporters as he has been for much of the week. In fact, for months, Manchin has pushed back on liberals' plans without publicly saying anything about the spending number in this second package that he would support. No bill would pass the Democratic Senate without it. So all of this was the state of play. And then everything changed today with this new, somewhat dramatic by Washington standards, a new leak that shows all of that in July. Manchin set out then more specific numbers in a written summary. The top line, as they call it, for Democrat Chuck Schumer, agreed to up to $1.5 trillion in that second spending package, which is less than half of the $3.5 trillion that most of the Democratic Party and liberals are pushing for as of tonight. So what we have here is a development. As a narrative matter, a story that's interesting. As a human matter, it shows you just how far apart the Democrats are for spending that could affect your life and your family's life. This changes the public understanding. Right care at the right time. Plus 20% off your treatment plan. Look back your smile today. And he's focused on the spending that he has, what is really self, and the person he views as Juan González, qui est directeur principal du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Mais nous parlons d'abord de la maison blanche. Plusieurs questions. Et celle-ci, on a posé. Elect more liberals. He's not a liberal. And he is putting out the number that for him is, he says, the non-liberal level of spending that he will support. And he is an elected senator. He is certainly entitled to his policy stance. And he said there about being consistent. He has consistently been like this on many of these policies. But this is the beat. We do votes around here, so sorry, Senator Manchin, but we have to point out the other objective fact, which is that Senator Manchin has spent the past 2 months during this high-stakes battle, and many Americans have their livelihood and their education and their family leave hanging in the balance. Senator Manchin has been publicly acting like he had not worked on the numbers.
fine line between politician speak and lawyer speak, and politicians and lawyers. Well, folks, see, I'm glad what you have done. Sorry, not trying to be insulting or disrespectful here, but you have done. This is important as we go forward, particularly because the good or bad faith of politicians spending your tax money is also a big part of tonight's vote and class act. Senator Manchin did not say that he was keeping his numbers private, which is true. I wish people do negotiations, to be fair. He claimed he had not worked on the numbers, which his own manipulations is false. Let's run back to that clip. No, I don't. But yeah, by your own office's admission, 2 months ago. So this matters because it's all on the line. Today, I'm going to Democratic staffer who worked for the leader. Mary Reid, reading between the lines, says the memo's development feeds the idea that Joe Manchin's plan all along is meant to pass infrastructure first and then bail on the spending for the public safety net. Meanwhile, Speaker Pelosi vowing all the time. I think we're in a good place right now. We're making progress. I'm in this condition. Taking it. You cannot time. You cannot conceive. This is the end. The fun part, which also noted all this news, Congress did avert that potential government shutdown today, and moments ago, Democratic leaders are telling lawmakers any front infrastructure vote tonight could come later, after 9 p.m. Eastern. So you take it all together. What do we have here? We learned something. If you care about the results, which is why a lot of people watch the news, or you're just interested in learning about the people, we learned that for months Joe Manchin made a number, and then went around the public, that means telling his own constituents and the press and everyone else, that not only did he not have a number, he hadn't worked on the numbers. This goes to the heart of what's it. What numbers move, which numbers are real, and who is to be believed if Democrats have to put their faith aside and strike a deal to pass something, hoping they will get more good faith negotiation going forward. We begin one-on-one with a very special guest. He's the perfect kind of expert and insider you would want to hear from on a night like this. His name is Mirtho. You know the face of the name is David Trump. He was President Obama's campaign manager in 2008 and a senior advisor to President Obama. I say that in all seriousness because we've been in this room. It's complicated, it's difficult, sometimes it looks different outside the room than inside the room. Walk us through exactly what is happening tonight, what insights you think you can share about what's going to happen in the household and the Manchin state. Et donc c'était directeur-chef mission Organisation internationale de migration moyenne dans le pays d'Haïti, M. Giuseppe, l'autre événement et nous avons même contact après ça, directeur général de l'Office national migration, M. Jean-Nico Delva Bonheur, fait qu'on ait recevoir en pile et à continuer à recevoir. Il faut dire que nous recevoir jusqu'à 5407 compatriotes qui sont 19 pour arriver à 27 ans. Plus précision de ça, tel fait qu'on est que, eh bien, en pile encore que Haïti va recevoir, surtout avec annonce dans le pays Bahamas, dans le pays Mexique. Donc, il y a une situation qui est chargée, même avec les collaborateurs sont là. Attendez, monsieur. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap-Haïtien, au Tigivol, on a accueilli
And if you say there's widespread success for those kind of things, because how do you fund it? I would say that the second where I want to bring in just even subtracting all of Donc, 2700 qui représente un pourcentage de 50,54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26,54% et 1238 enfants, dont 28,46%. Voilà le nombre de migrants accueillis. It's important to check your smoke detectors regularly. Broken detector, protect you. In 2016, we introduced the world to the Rad City, a groundbreaking e-bike that redefined urban travel. 5 years later, we've taken this award-winning e-bike and completely re-engineered it to be our most advanced iteration yet. The Rad City 5 Plus is a commuter bike that sets a new, higher standard. Put simply, this is a bike that does more so you can do more. Each feature was designed around Rad's core design principles of comfort, range, safety, and utility. So let's jump into it, starting with the all-new frame. We've redesigned this bike to improve weight distribution and create a sportier handling feel without losing the comfortable upright riding position that has made the Rad City a hit. The custom-designed Rad Power Bike's 27.5 by 2-inch tires help you achieve more control over your ride, and its proprietary tread promises more efficient urban travel. To help you navigate difficult roads with even greater ease, the durable Rad Power Bike's custom suspension form has a preload adjustment for the spring stiffness as well as the lockout lever. And with 60 millimeters of travel, it's capable of complementing a wide range of rider weights and terrain and has been fine-tuned over multiple generations of the Rad City. We've lowered the standard height on the high step to accommodate a wider range of riders. As for the stepper version of the bike, the minimum recommended rider height has been lowered from 410 to 4.8 to make it even more accessible. We've repositioned the location of the battery to make it even easier for riders to mount and dismount. And for the first time in Rad's history, we've equipped this model with hydraulic brakes and ceramic brake pads. These brakes respond to a lighter touch, giving you more control over your ride and greater stopping power. To achieve greater comfort, they also allow you to adjust the brake lever to fit the size of your hands. We've developed a new custom 750-watt gear coupler. It's a combined 2-fire team of electrical engineers the way you ride Rad. This results in a more confident ride feel, greater efficiency, best of all, stunning hill climbing capabilities that will impress even most seasoned riders. And to keep you conquering those hills, the bike features our all-new proprietary 14-amp-hour, 48-volt, and 672-watt-hour semi-integrated battery. It's masterfully engineered in-house for maximum durability and enhanced user experience. When it comes time to charge, the simplified 10 LED readout gives you reliable information on how much power you've left at any given time. Rounding up the new features is our new intuitive, patent-pending Rad user interface. On the left side of the handlebars, you have the new Rad remote. This allows you to adjust your level of pedal assist and turn your bike on and off with ease, even when you're wearing gloves. It also has an expanded 10-level battery meter, headlight indicator, and an easy-view pedal assist level indicator. The Rad display in the center of the handlebars lets you track your ride stats in real time, from how many miles you've racked up to the amount of power flowing into your hub book. Continue to launch new official Rad Power Bikes accessories at record rates, so you can hand-select how to customize your Rad City 5 Plus. Fenders and a new rear rack-mounted taillight and a halo headlight are included to give you additional peace of mind in all conditions. Gear up for the office or the weekend with our included rear rack, plus so much more. Thank you so much for watching. We hope to see you out riding Rad with us soon.